are quite different in nature. Here we only assume that there's two weights. We don't assume anything about the size of this weight. Here, we do the opposite. We only assume the weights to be of a certain size. There can be as many as you want. And here, there's a bound and a sort of classification. Well, here we get sort of a graph, a relation between the maximum dimension depending on the length. So it's, in this case, they both work. It is very well imaginable that in some cases this lemma works and this doesn't, or vice versa. So yeah, well, we were really happy to find this next result. The second thing we did in the thesis, which is in fact shorter, is in the sextic. The first step always is to find the possible cardinalities of even sets of nodes, because then we know what the weights of the code are. And one can show that there's no even set of 48 nodes on a sextic surface. It was essential for the proof of Yaffe-Lieberman to work. So let me first give you their original proof in a nutshell. We assume sigma to be a sextic, and assume furthermore that R is an even set of nodes. So we just pick out the vector in the code. As we saw, those things are the same thing. So its weight is 48. One can show, I'm sort of going to bomb you with this stuff you just have to assume for the moment. One can show through cohomology and a lemma by Beauville that there's 15 different ways to write RW as a sum of two subsets of nodes, which are both even as well. And both of these subsets have the minimum cardinality of an even set of nodes on the sextic, which is 24. We can also show this is a theory mainly developed by Stefan Endres, German mathematician, who quite big mathematics, which is quite laudable. But so in this fourth characterization of even sets of nodes I gave, we had this contact surface, right? So we had our sigma with the nodes, and we had this surface having contact with sigma. In this case, if this holds, the surface can be assumed to be a quadrant, so that's a degree 2 surface. Now our paths will diverge. Yaffe-Lieberman now showed consecutively that each of these quadrants must be a union of two planes. Then they analyzed the configuration of these planes and the amount of nodes they pass to. There's I think 5 case distinctions and a lot of pictures. It's nice to look at, but it takes a while. But in the end, they end at a contradiction, showing that this assumption, this existence, can never happen. In other words, there is no even set of 48 nodes on a sextic surface. What you can also do, it all started with my supervisor saying, I want you to look into this combination of the methods because I have the intuition that something can be done easier. And indeed, it could be. We found that we can show it's immediate from the paper of Endres that RW that we started with is cut out by a quartic surface, so a degree 4 surface. And this is important, it's unique. So any surface of degree 4 cutting out RW must be equal to this V. Now if you look at this, so we have our W, it decomposes as W1 plus W2, which are both cut out by quadrats. If you take the sum of these quadrats with the union, it will cut out W. So we have a quartic that cuts out W. By uniqueness, it must be equal to our surface V. So there's 15 ways to write W as a sum of two subsets of nodes which are even. There's 15 ways to write our unique quartic into two quadrats, which is not possible at all. We obtain a contradiction. It must be noted that here, the paper by Endres, which treats contacts of surfaces in this context in quite some detail, was published a year after Yaffe-Lieberman's paper. We were corresponding a bit with Stefan Endres, who was really interested, even though he quit mathematics already, which was a lot of fun. And yeah, we could tell him that his methods led to a
small improvement, which made them happy as well. And so, to conclude, what's known beyond degree 6? I told all the time degree 5 and 6. What's known beyond it? It's a table. So we see the degrees. I did not talk about that much constructions, but of course that's the other side of the story. You find an upper bound, but you have to construct a surface that realizes this upper bound. So the most recent breakthrough in this field was the discovery of a 99-nodal septic by Oliver Labs. And there's this other mathematicians who contributed. Mutov found a general construction that works for any degree and gives you a surface with a lot of nodes. Actually, he did it once and then he improved his method 1 or 2 times. There's a general upper bound due to... Sorry, who was this? Mutov. Yeah. It uses folding polynomials. There's a general upper bound published in a 1984 paper by Miyaoka. There's another bound by Parchenko, which seems to be as good as his, but that's just because the table is not long enough. It's only better than Miyaoka's in odd degrees at most 13, which stops right here. The asymptotic behavior of Miyaoka's upper bound is 490 d cubed, which is slightly bigger, just a little bit, but nonetheless bigger than 5 over 12 d cubed, which is the asymptotic behavior of Mutov's general construction. So we're not there yet. We know a lot, but for example, mu7 will be in between 99 and 104, but no one knows yet where it will end up. Lastly, we didn't really stop with what's in the thesis, but it was not ready yet to be written down. Just because it's fun, I will tell you a little on what we did. Let sigma be a septic and assume an even set of nodes of cardinality 44 to exist. It's not known yet if it exists. But we were hoping to analyze the situation and either find hints on where to look for construction or proving that it does not exist. So what happens to be the case? There's a family of quartics of degree 4 surface cutting out W, as in the meaning cutting out the series before. A priori it's of dimension at least 2, but there's this really nice trick due to Catanese Italian geometry. So you know that its dimension must be at least 3. General such quartic is reduced, which is really useful. It's due to Penrose. And this is our last thing. We were analyzing the singularities that the surfaces can have along the contact curve. Well, sigma, we assume it to be normal, so there can only be nodes. But if V is, sorry, I didn't name it V, this quartic surface can have any singularity. We don't know anything yet about it, except that it's reduced, and there's one family of them. If one looks at ordinary singularities, one can, one obtains that if one assumes this quartic surface to have only ordinary singularities, that is, singularities that are resolved by a single blow-up, one obtains a contradiction. This is a lemma, a generalization of a lemma due to Catanese. So it cannot be this. And we suspect that the same method works for all isolated singularities. So we'll either find a hint for construction or a contradiction, but there was no time yet to look into this. It must be noted that any singularity of the multiplicity of these 3 on a quartic surface has to be ordinary. So the only non-ordinary singularities have multiplicity 2 on a quartic surface. Cases we did not look into yet are there irreducible quartics among this family? We think so, but we're not sure yet. Can they have singular curves? We don't know. But that is work to be done after this thesis. I think, yeah, we can just continue working on it, even though it's not thesis, because honestly, it's just a lot of fun. So I'd like to thank you for your attention, and hope you enjoyed it. Thank you very much for a very clear talk. Should I do this discussion in Dutch or in English? Zijn er nog vragen, opmerkingen? Are there any questions, remarks?
Dus dat kan je niet zeggen over de methodes die gebruikt worden voor hogere schaals. Bijvoorbeeld voor de bovengrens, voor methodes gebruikt van Marchenko, dat is, kan je meer vertellen over de methodes van Miyaoka? Marchenko gebruikt een compleet andere theorie. Hij geeft een heel lokale analyse. Ik geloof dat hij ook gewoon een complexe analyse categorie werkt. En ik heb er heel even naar gekeken. Het belangrijkste resultaat is verreweg het van Miyaoka, omdat het dus asymptotisch veel beter werkt. En ja, hij heeft een paper geschreven, quotient singularities, the number of quotient singularities van de circles. En daar gaat hij in op nodes. Dat zijn dus quotients, lokaal zijn het quotiënten van de complexe vlakken. Door een volgens mij gewoon x i naar min x min y. Maar het werkt iets, hij doet het iets algemener, hij kijkt dus in de algemene quotiëntiekwaliteiten. Maar het is wel een grappig verschil, omdat je in lagere graden heb je en die algemene constructie en die algemene bovengrens. Maar daarnaast de hele codetheorie die wordt toegepast, waar eigenlijk de descriptie over gaat. De rest geef ik gewoon als gegeven uit de literatuur. Maar boven gaat 7. Ik heb ook mensen gemaild. Gatanees die zei, I have some results but scattered in a way so that I cannot find them and I don't really remember what they were. En Endless Labs en Wolf Barth, die trouwens ook met pensioen is nu al, die hadden niet echt bestaan. Dus het is wel een grappige discrepantie tussen die graad 6 en lager en graad 7 en hoger. Dat is. Oh ja, dat was ik nog helemaal vergeten te vertellen. Wat ik zei over de septic, dat was dus een eerste poging om te kijken of dezelfde methode in een hogere graad wordt gegeven. Dat lijkt een heel specifiek geval, omdat het septic 44 nodes is. Maar het mooie is dat die methode die kan je toepassen, als je dus zou verder zou uitwerken, kan je toepassen op elke even verzameling van punten. Die uitgesneden wordt door een verzameling grafische oppervlakken. Dus dat zou, als dit ergens toe leidt, zou dit in graad 7, 8, 9, 10 toegepast kunnen worden. Dat is eigenlijk ook, dat moet ik wel aan. Waarom die 44? 44, nou in, even kijken. Sluit ik het bord even bij. Het is Stefan Enders, die heeft een lagere ondergrens gegeven voor de kardinaliteit van een even set van knooppunten. En in het geval 7 luidt hij 36. Hij heeft met dezelfde methode, krijgt hij als een heel simpel corollary, krijgt hij dat 40 niet bestaat. Er is ook een constructie van Catanese, die geeft eenvoudig het bestaan van 48, 52 en 56. En dan zijn er nog allemaal kardinaliteiten tot en met 104 die zouden kunnen bestaan. Maar die 44, die zit hier zo'n beetje tussenin. En men weet nog niet of die bestaat. En het is ook de eerste kardinaliteit die uitgesneden wordt door graad 4 oppervlakken. Zelfs zo'n hele familie. Terwijl deze 36 die is uitgeschreven door een fabriek. Een unite zelfs. Dus vandaar dat het een eerste mogelijkheid was. Bovendien, dat is een tweede reden. Als je naar die 88 kijkt. Maar nu ga ik een beetje speculeren. Als we dus hier meer informatie over zouden hebben. Je moet nog een paar kleine stapjes verder. Dan zou deze 88, indien bestaat, uitgesneden zijn door een uniek 60 graads oppervlak. Wat bovendien split als de vereniging van 6 vlakken. Elke viertal van deze vlakken zou een evenset van de knopen uitsnijden van kardinaliteit 52. Elk paar van vlakken zou een evenset uitsnijden van kardinaliteit 36. En elk vlak zou op zich ook nog eens contact hebben en zogeheten half evenset van knopen uitsnijden. Met andere woorden, er zijn zoveel restricties op, dat ik geloof dat dit geval ook tot heel veel informatie in dit geval zal leiden. En dan is er nog een derde stap.
dat dit geval dan met codetheorie waarschijnlijk aangepakt kan worden. Dus dat zijn een combinatie van redenen waarom. Dus je verwacht dat 104 echt een strikte bepaalt, zou ik zeggen. Daar durf ik helemaal niks over te zeggen. Het is trouwens, het zijn twee verschillende vragen. Want bijvoorbeeld op een quintrik, een 50 graden oppervlak. Nee, mooi voorbeeld. 60 graden oppervlak. Bestaat geen even set van 64 knooppunten. Maar er bestaat nog een oppervlak met 64 knooppunten. Dus deze vraag of een even set van 104 knooppunten bestaat, staat nog los van of er ook 104 knooppunten bestaan. Beantwoord dat de vraag? Ja. Goede vragen. Het is ook nog een vraag, die driedimensionale familie van kwartieken, waarvan je beweerde dat ze singulariteiten hebben die slechter zijn dan gewone dubbelpunten. Wat beweerde je precies dat de situatie was? Wat ik daarna vertelde. Nou ja, dus hier staat iedere zulke kwartiek moet singulariteit hebben die slechter zijn dan gewone dubbelpunten. Wat betekent dat? Tenminste één zulk punt van hogere multipliciteit, of wat betekent het? Wat ik hiermee bedoel is eigenlijk worst in de zin dat het misschien een dubbelpunt heeft wat niet gewoon is, of een singuliere komma. Misschien is de worst niet helemaal op zijn plaats. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je aanneemt dat de situatie zodanig is dat de enige singulariteit geïsoleerde simpele punten zijn. Geen aanname over de multipliciteit, dan krijg je tegenspraak. Ja. Dankjewel. We zullen ons even terugtrekken.